Everybody say, ah. Say, oh, oh. Say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, yeah. Enough to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things? This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner, with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London. N15 4NP, nearest train station legal partner. Alexa, ubeti yenka live and colored. Anopai imia midi chiame ye frame Prophet Stanley Osebri Osei. Mijidi se ya wadabia eya wotiminka waha anopa. Na etrese medi BWF Solicitors enebreo. Ede adwuma enomye omuna omre nyina ekura womu. Se odi ohumbe kwakoshe edwa mu die na wunya BWF Solicitors. Na omotimi abetwitwa ajo. Eye awaresem enkratasem asasesem abusiasem adie biara efamra ho wom ena etrese safenu ekura wo kinu omni ekura wo. Nti anopai Mediwu kwakura 4th floor of Anna House, Seven Sisters, High Road no so. Na yeni omu akotwitwe nkombo. Omu betire yade abibi yeni eja fanyama. Mame ko chialo ya Eunice anopai na afi yentinsi kuru. Na lawyer weda na ye kama pao me mawachi. Me Joseph Prophet na fashion what to say. Nyame ehira me na bibia boko. Nyame adum. Yum yum. Hey, I'm loving your shirt too. Medasi. Anyway, that no copa. Enye easy cry. Say anything I make catch us away than I come on. Very nice. I am this whole week, dear. I she was London, but I don't know about the rest of the UK. But when you said London, dear, weather I am very, very good in see. I hope that will be also enjoy weather not to say yeah. Yes. Good. Now me pacho adwuma mu ti saying. Yami adum bibi aboko. Yami adum. Na nyame de na wotwe foforo e de adum ye. Ene yasan abesi nkonwa atiefo aye krado ewiem aye ready. Etie BWF Solicitors ene ni amawa amode breye. Radio ni yawodia ye jayama yenkoe. Patriyo, Michia Yetie from Mutie, Ewo Rainbow Radio International. So, in so almost sharing Ewo Facebook Live and also YouTube. So, Yame Enshira Munina, I believe said Munina Muye na, and the day Mwabakayan say, na a D. In regards to usual updates, I know say, usually with the immigration laws in Yama to Mrs. at any point in time,
government no a day or more statement of changes by this was last month no there was something to do with long residence application into long residence application say e bia wabetena chrome ha o by o de e bia student visa na by and I'll switch it call another route and as time went by na say utumi enya wa sitna into long residence no you have to be able to show say after 10 years of continuous lawful residence into lawful no bibi aye highlighted after 10 years of continuous lawful residence no over to me aye wo application no na first no yɛbɛhu saa long residence applications no under part 8 of your immigration rules but sisi a deɛ ɔmo wɔ appendix long residence nti ɛno no saa no na ɔmo ɛɛkyerɛ sɛ okay sɛ wo se wabɛtena kurom ha lawfully for a 10-year period deɛ a sɛ yɛtumi kyerɛ wo nneɛma a yɛbɛcounte towards saa 10 years lawful residence nti sɛ ebi a wobɛtena ha with visit visa ɛna wosan w'akyi wobaa back with ebi a student visa ɛna wode student visa ɛtena mu saa ɛna ebi a wo switch kɔɔ family route ɛndeɛ yɛncounte saa wo visit visa no ɛnka 10 years no ho because wobaeɛ no saa visit no na ɛnyɛ asetena a yɛdwen sɛ bɛtena UK kurom ha nti visit no yɛncounte ɛno no towards your 10 years lawful residence a wode atena kurom ha anaasɛ sɛ wobaa kurom ha with saa short term student visa those ones are which is less than 12 months now and also sound on so almost say almost count and no towards the 10 years lawful residence and I say be hanum as domestic worker and also sano that period now the better has domestic worker no almost encounter that time no towards we would 10 years lawful residence into say ɔmo ho sɛ asetena no a wode baeɛ no saa asetena no ɛnyɛ asetena a ɔmo gye di sɛ ɛbɛlidi to afebɔɔ deɛ a ɛndeɛ ɛno no saa no ɔmo sɛ mɛndwen ho kwan mpo sɛ wode ɛno no ɛbɛka ho aka sɛ woanya wo 10 years lawful residence wɔ kurom ha nti wobɛyɛ indefinite leave to remain application ɛno no saa na ɔmo kyerɛ sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ woabɛtena kurom ha ebia wode visit anaasɛ domestic worker visa anaasɛ short term student visa anaasɛ wobaeɛ no na wobɛhwɛ ɛhanom kɛkɛ ebia na woyɛ EU ni a ebia wonhyɛ daa ɛmbɛtena kurom ha nti ɛno no saa no na Ghana wobɛhwɛ mekɔ fie hanom kasa kɛkɛ na ɔka kyerɛ me sɛ ɛno mebɔ no na saa no na yere sɛ wo se wobɛtena hanom no na wo nkrataa no yɛ one of those ones a mebobɔɔ so deɛ a ɛndeɛ ɔmo ka sɛ ɛno no ɛncanto towards with 10 years lawful residence a wowɔ wɔ kurom ha either sɛ but at least sɛ mmerɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ ebia wobɛtenaeɛ no na wɔ student visa ansa na wo nkrataa no ɛbɛwu no ɛna wo switch kɔɔ another route so ɛna wogyina no no so saa no ɛde anya wo 10 years ɛwɔ kurom ha sɛ ebia for one reason or the other wasetena no ɛwu kakra ansa na wobɛyɛ application deɛ a ɛndeɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ because of say ne nti na mentumi anyɛ me application no ntɛm under paragraph 39E of the immigration rules no sɛ na nka wotumi yɛ wo application within 14 days nti ɛno no saa no sɛ woka sɛ woyɛ wo application no within 14 days of it expiring na wobɛtumi akyerɛ reason deɛ nti a wantumi amfa kontom ntɛm deɛ a ɛndeɛ ɛno no saa no na ɔmo account it towards with 10 years lawful residence but ɛnte saa na woyɛ wo application let's say 1 month 2 months 3 months after wadeɛ no wuyɛ deɛ a ɛndeɛ wobɛka sɛ unfortunately no na break bi abem nti ɛno no saa no ɔmo ntumi ɛncounte asetena na wowɔ before no towards wo 10 years ɛwɔ kurom ha in terms of
nkurɔfoɔ a wɔrehwɛ sɛ wɔbɛtumi ayɛ saa indefinite leave to remain applications after a 10-year period. Sɛ yɛtumi hwehwɛ nneɛma wei nim sɛnea at least wo 10 years no so a wonim sɛ okay break biara mba mu anaasɛ na menni saa route wei so nti akɔba no sae na metumi aka sɛ me 10 years lawful residence no nso yɛ ɛhɔ a because sɛ wonni nkrataa a obviously wonim sɛ na wonni nkrataa nti ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi aka sɛ count towards wo lawful residence. But wonim paa sɛ na wɔ nkrataa na woma no wuyɛ deɛ a ɛndeɛ mepawotwɔ bebree saa 14 days no bɛyɛ very crucial sɛ ɛpaa 14 days no a ɛndeɛ it means sɛ na ayɛ sɛ wosan account biom from the time a wɔn san de maa wo biom sɛnea wobɛtumi anya wo afebɔɔ wɔ kurom ha. And then secondly, in terms of your updates, no, when it comes to your EA applications, I know say Debbie Biara nkurɔfoɔ ebisa say when it comes to your applications, no, ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu nkurɔfoɔ a ɔmo betumi de ɔmo aba. Nti sometimes no, ebi a wowɔ nnua bi wɔ fie a akɔyɛ te sɛ ebi a ɔwɔ ba but ne ba no ɔnhyɛ da ntumi nhwɛ ne yie nti wo a woyɛ panin anaasɛ brother panin woayɛ w'adwene sɛ wode akwadaa no ba hanom a wobɛtumi ahwɛ akwadaa no yie. Unfortunately no sɛ ɛnyɛ ba kwan sɛ wobɛtumi ayɛ saa application no ɛde saa akwadaa no time na family members ɛka nkurɔfoɔ a EUfoɔ ebɛtumi de aba kurom ha. As long as wɔn bɛtumi akyerɛ dependent no ɛna the fact sɛ wɔn wɔ relationships with saa akwadaa no wɔn bɛtumi ayɛ saa application that was before. But sisi a yɛfiri EU no mu nti EU mbra no ɛnyɛ adwuma wɔ UK aman no mu bio. Nti UK foɔ with the withdrawal agreement na wɔn ne EU foɔ ɛyɛɛyɛ no ɛka sɛ sɛ woyɛ EU ni anaasɛ woyɛ EU ebusuani na wabɛtena kurom ha before 31st December 2020 di a ɛndeɛ mobɛtumi ada so atena kurom ha te sɛ sɛnea EU mbra no ɛteɛ. But sɛ wopɛ sɛ woyɛ application ɛma w'ebusuani nso ɛbɛjoin no wɔ kurom ha deɛ a ɛndeɛ saa ebusuani no ɛyɛ sɛ wo make sure sɛ ɛyɛ wo yere anaasɛ wo kunu ɛyɛ wo ba anaasɛ wo nana anaasɛ yɛntumi ɛmma ho kwan sɛ wobɛtumi de saa pa no but saa no matɔ bebree sɛ wowɔ wɔfaase bi a wopɛ sɛ wode ne ba a unfortunately mbra no ɛmma ho kwan ɛyɛ wo mba ɛna mobɛtumi de ɔmo aba. Sɛ wo mba no nso tumi kyerɛ dependency sɛ ade biara a akwadaa no hia wose wode sika ma ne akwadaa no deɛ a ɛndeɛ ɛyɛ sɛ ɔmo hu sɛ wode sika ɛmma no akwadaa no sɛnea wobɛtumi ahwɛ no sɛ akwadaa no wɔ school mu a anaasɛ university a ɛtua ne school fees ɛno na ɔde hwɛ ne how far because ɔtɔ aduane ɔtɔ ntadeɛ ɔtɔ nneɛma ɛma ne ho because ɛyɛ sɛ ɔtumi hwɛ ne ho ɛwɔ hɔnom nso so nti saa nneɛma wei nyinaa no wɔhwɛ sɛnea wɔbɛtumi nso de asetena no so ama saa akwadaa no a ɔpɛ sɛ ɔbɛjoin wɔ kurom ha. When it comes to your biometric cards, thirdly, no, yɛnim sɛ most of your biometric cards sɛ wakɔyɛ application for further leave to remain wobɛhu sɛ ebia wo leave no ɛyɛ for more than 2 years a wo card no
ɔmo bɛtwerɛ so 31st December 2024. Nti usually no, with most of the cards no, it does not correspond with the leave na ɔmo de ama wo no. Nti let's say o leave na wonya no for 3 years and I said 2.5 years depending on leave na wo no. Wobɛhu sɛ letter na ɔmo de maa wo no, ɔmo atwerɛ sɛ wo leave no start saa date way and this saa date way. But wonya wo card no bɛka kyerɛw sɛ wo leave no expire 31st of December 2024. Nti na ama nkurɔfoɔ ayɛ confused kakra because they are thinking say adɛn nti na card no ɛka date foforɔ ɛne a letter na ɔmo de maa mo ɛka biribi foforɔ. Ɛnyɛ mistake ɛwɔ card no so. Card no wobɛhwɛ a ɔmo se ɔmo pɛ sɛ ɔmo gyae biometric card permits anaasɛ residence permits no use so. Nti by beginning of 2024, which is January 2024, ɔmo de mboayɛ ɛbɛba to show how they'll be digitizing anaasɛ ɔmo bɛyɛ biribiara electronic. Nti ɔmo pa kyerɛ sɛ by the end of next year, no, sorry, next 2024, which is next year ending. Na ɔmo introduce biribiara digital anaasɛ ɔmo yɛ biribiara electronic. Nti ɛno no saa no, wo information, wo data, wo biribiara bɛwɔ ɔmo computer no so. Ɛho hia sɛ wobɛuse wo biometric card no sɛ woretu kwan a because they will have everything on almost system no so a ɛbɛtumi akyerɛ. Nti wobɛhwɛ a most of the time no sɛ wokura card na ɔmo bisa sɛ da bɛn asetena na wowɔ ɛwɔ kurom ha. But if you are going to, let's say, Ghana, na wokita Ghana passport, yɛmbisa wo hwee. But sɛ wosan w'akyi aba back a, usually ɔmo hwɛ sɛ wowɔ asetena bi ɛwɔ kurom na wokɔ so ansa na ɔmo ama wo leeway sɛ kɔ. Most of the things will be digitized. Nti wode wo din ɛne wo information no ɛbɛhyɛ hɔ sɛnea ɔmo bɛtumi aka sɛ okay saa nimpa wei sisi adeɛ yehu sɛ ɔwɔ asetena sei ne sei ne sei nti yɛbɛtumi ama no abɔɔde plane no because ɔwɔ asetena ɛwɔ kurom na ofiri so. And if you would also realize no they are also introducing share code. Ɛno no saa no at least nkurɔfoɔ no a ɔmo yɛ employers ne landlord ne police ne kwan po no ɛbɛtumi ahwɛ wo information no online before you even show them any evidence of wo asetena na wowɔ ɛwɔ kurom ha. Nti ɛno no saa no you'll be able to see, they'll be able to see wo information no ɛwɔ system no so without you having a biometric card a wode kyerɛ sɛ wowɔ asetena ɛwɔ kurom ha. Nti sɛ wohu biribi saa ɛwɔ wo card no so a ɛnyɛ mistake, it is biribi a ɔmo pɛ sɛ ɔmo introduce nti na ɔmo ama card no end 31st December 2024. Nti prophet major updates no wɔ ha na yɛtumi atoa so. Yo, lawyer, sir, any ebanesa, ebema interrogations, I am more because say a friend I do airport. Na omana on same crufwe a year, play with our mind. Or information, I want name. And so baby so awkward question. Yeah. First year, and as you say, yeah, you could have card impa, ye mom no magic. No information, so no questions on the bano, poor. Nancy say, yeah, young fashion, my omana, who could do that? You better key, said by home is your baby Saudin. Yeah. And me sure say 3 important things the home baby Saudin, near Bisa date of birth, near Bisa address. Not yet the ecosystem, I could carry say, oh, and that's it. Yeah. And your son, we are fine, baby. Of course, because obviously, we'll say, we assume see a now mo check system no na enim no and say edi na wa born na send and no mo nim say waiting in bibi no it's also I think say you always have to have on your phone and answer so we print it out to leave now one on so
it's for nkurɔfoɔ no a ebi ɔmo ntumi keep information wɔ ɔmo tirim no ebi a na Yeah. wɔlooki anaasɛ wahwɛ wo letter na ɔmo de ma wo time na wonya wɔ asetena no nti sometimes those things also help because ɛno no saa no sɛ wokura biribi a you are more confident than sɛ wonkura hwee ebi mu wɔ hɔ a ɔmo pɛ sɛ ɔmo kura biribi ɔmo pɛ sɛ ɔmo hwɛ biribi to be able to know sɛ menkonya any issues bia nti sɛ wopɛ sɛ print it out wo leave na ɔmo de ma wo nso so a ɛno nso ɛyɛ I mean wote kurom ha wote kurom ha there's nothing that I think that they will ask you out of the blue because in Yama biwaha, you should know and you be never catch no because one kasa unim kwanya ofa so edinya on krata ewo kroma inti we'll go into a bit more of this in terms of topic I version and then see I think say it's a very good thing to also keep these informations in mind. I mean, ebi mo hɔ a mobɛka kyerɛ wo sɛ sɛ mete ha nti it shouldn't be an issue but wokɔbisa mo I mean delicate questions like wɔyere krampo ɔyɛ adwuma wɔ he a they don't know it's very disturbing nti I'm hoping sɛ saa basic details yi yɛbɛtumi keep na sɛ yɛtu kwan na yɛreba back a ɛmbɛyɛ issue biara. Emo anopai lawyer ajay agum amaye. Na me abaka kra mafa wum ansane akọ next point no any say me pacho we usuro nim nia ewo mu no eya hweyi ne say ube keep informations right because sometimes no ye nia ya ehunahuna ye pa eyesuru panicking panicking adia no wuni kura the way your may approach you no panicking no kura no ebe no akokeka nkwase asem na ube say ni awo keka no ne wo mu system no so no enko ene ne ya twen akɔhye wo ye no belletin bi set na ha ye ba yeah nya de ko hye ho so dia wa so be ye hi pa anopai kai national so say ye ne BWF Solicitors ena AD nkomo precise lawyer Eunice sania yawada bia oni eye no anopai nso yatenase anopai yanhwe ne a edidi ho ne ne a edi nam ekwan so eba can my leave to enter be cancelled at the airport if it is suspected that I provided false information as part of my application. Na anopai ye hwese se ye mami visa se memfa mewura UK a medru airport a ye betimi a cancel visa no wo mra ye hu se me de ensem ya enye nokure akeka ma application no ho na me de kwagi visa eno ebetimi di asem aba ebetimi assign me ebetimi atwa visa no edien na omobeye me ba cho fre wunua ba no wunua be ma na woni no emetie ene ensem a lawyer Eunice ebetiri mu amaye na yefiri ho a na yedi atoaso na fi mabu telephone line lawyer yebetimi cancel me visa no yebetimi ma me assign akwa na. It is possible. It is very, very possible. And see, I wanted to do this topic because I know say a bit more or more find it out. Ebia as to me see metumi enya student visa amana abetna ekrom ha. To say I dey almost say omo bisa ne nsem ewo airport no an sheda nkoye nti omo gene passport eto ho e na omo ma ne koye omo ka kire ne say we nya temporary immigration bill nti eno no sa no almost besan a question ne biom nti omo invite no for another interview nti sa no ye betumi aye ne den nti bibi sa no na of course you want to prevent it as much as possible and sana
abɛyɛ issue a wobɛfrɛ lawyer ama no akyerɛkyerɛ mu ɛna I know say when it comes to these things nkurɔfo tuatua sika bebree ansa na wɔn aba na wosan so abɛtua sika ama lawyer asan ayɛ biribi foforɔ ama wo because of the fact sɛ woba no one prepare wo ho nti sisi a akɔyɛ biribi foforɔ nti first of all say yɛhwɛ your immigration rules regarding cancellation of leave to remain especially say yɛhwɛ your part 9 of your immigration rules now most of the time no say anything about refusal it mostly is in two different categories into either say almost said say so refuse it's a must say whatever the case is no someone refusal entry and I say application and I say almost cancel will leave now or the abano and I say almost pay nti sɛ ɔmo pɛ a ɔmo betumi acancel anaasɛ ɔmo betumi refuse so application no so both mandatory and discretionary nti those two areas are what we are coming to look at in regards to almost said there because it's a must sɛ ebia wokɔdi bɔne bi na ɔmo ehu ɔmo system no so sɛ ebia wakɔdi bɔne bi ɛwɔ kuro foforɔ no so na wokɔɔ court ebia you are escaping prison sentence nti woba kurom ha sɛnea wobɛtumi enya asetena ɛwɔ kurom ha biribi saa no ɔmo hu wɔn system no so a ɔmo bɛ cancel wo leave na ɔmo de ama wo sɛ ɛyɛ biribi te sɛ ebi a ɔmo ehu ɔmo system no so sɛ waba kurom ha da it was the case sɛ wodi bɔne bi anaasɛ wo behaviour anaasɛ biribi a woyɛɛyɛ no na ɔmo engye ndi sɛ woyɛ obi a ɔmo pɛ ɛwɔ ɔmo kurom ha nti your character is non-conducive anaasɛ ebi a deɛ wayɛ no ɔmo ma wo deportation order anaasɛ ɔmo ma wo exclusion order biribi saa no ɔmo asɛdeɛ is a must sɛ ɔmo refuse sɛ wobɛba kurom ha nti if a period of 10 years hasn't passed ɔmo bɛ refuse so anaasɛ ɔmo ma wo nwuram but yɛnhwɛ it in regards to your normal leave to remain let's say when you're skilled worker visa anaasɛ when you're student visa ɛna wopɛ sɛ wode rem anaa kora mpo sɛ when you're visit visa ɛna wopɛ sɛ wode rem na wakɔduru airport na ɔmo ɛhwɛ wɔ passport no mu wenya vigilante ɛka sɛ wobɛtumi aba UK kurom ha within a period of time because oba most of the time nkurɔfoɔ mo leave to enter no some call pick or biometric card no ɛwɔ post office apart from visit visa applications no most people will have to go and pick or biometric card no ɛwɔ post office nti ɔmo ahwɛ wo details na ɔmo bisa wo ebi a wokɔtena he wo address a wokɔtena no sɛ woma yɛ first line anaasɛ baabi a wokɔtena nipa no a wokɔtena ne nkyɛn wankasa no wobɛyɛ dɛn ɛwɔ kurom ha na ɔmo bisa wo just general questions just to be able to see sɛ deɛ wo so wobɛyɛ no wɔ kurom ha no ɛyɛ ampa anaasɛ ɛyɛ nokorɛ anaa nti sometimes cramp no ɔmo betumi ebisa wo na dɛbɛ ade ɛna woyɛ wɔ kurom ansa na woba UK kurom ha sometimes cramp no because nkurɔfoɔ ɛna ɛyɛ nkurɔfoɔ application ɛma ɔmo no ɔmo nim deɛ nipa korɔ no ɛde hyɛ application no so ebia na woyɛ business nti wotontɔn cars but wo application no so wokɔ kaa sɛ ebia woyɛ student ɛna wode ba kurom ha nti biribi saa no obviously one red flag nti ɔmo bɛkɔ so ebisa wo questions just to make sure say deɛ ɔmo wɔ wɔn system no so is what you are also saying to them nti mepamotwo bebree sɛ ebia obi ɛna ɛyɛ application ɛma wo na wonhyɛ da any copy of the application no mepamotwo bebree
mumbisa nipa korɔ no for copy of the application they are all the share so senior at least sɛ wobɛduru hanom na ɔmo bisa wo some basic questions a wobɛtumi akyerɛ mu yie ama ɔmo because wankasa no ebi anya wo na woyɛ application no but nipa no a ɔyɛɛyɛ no so otumi ma wo copy sɛnea wobɛtumi ehu sɛ sei ne sei ɛna ɔtwerɛeɛ nti sɛ yɛbisa me sei a menim sɛ sei ne sei ɛna meka no wo maame ne wo papa din I mean it's a general question wo ne wo maame ne wo papa din but ebi application no so ɔmo kɔtwerɛ obi din foforɔ koraa ɛwɔ application no so nti wo maame din ɔmo si wetin wo papa din ɔmo si wetin date of birth wetin I mean sɛ biribi saa kɔsi a na ɛkɔyɛ te sɛ ɛndeɛ deɛ woka ne nyinaa no ɛyɛ ntorɔ when it comes to cancelling of wo leave na sɛ ebia ɔmo gye di sɛ wo use deception yɛ ebia Hi, good ntorɔ a morning. You know, Thursday wakɔdi morning. anaasɛ biribi a How are you? wayɛ a ɔmo dwen sɛ na nkɛ sɛ wotwerɛ wɔ wo application no so anaasɛ information na ɛyɛ sɛ wode ba application no mu woamfa nhyɛ so ɛno no ɛyɛ deception anaasɛ misrepresentation nti ɛno no saa no ɔmo bɛtumi aka sɛ ɔmo pɛ a ɔmo bɛ cancel wo leave na ɔmo de ama wo ɛnyɛ a mandatory should I say this decision a ɛyɛ sɛ ɔmo make it but ɔmo pɛ a ɔmo bɛtumi aka sɛ ɔmo cancel ɛno no saa no if ɔmo ɛkɔ so ebisa wo questions na questions wonya no wrong na they try and assess questions and wonya no wrong. Say ebia akoba ne say oba no nipa na ɔbɛfa wɔ airport nipa na ɔyɛ ebia wo sponsor ɛwɔ application no so a there is likely sɛ wɔbɛka kyerɛ wo sɛ ma saa nipa no nso mbrebrem na yɛntumi mbisa na nsɛm kakra in regards to application na wayɛ no it may be say obviously in regards to application wo sponsor nso no nso ɔnhyɛ dɛ ɛnnim nneɛma a wotwerɛ wɔ so anaasɛ nipa no nso ɛtwerɛ wɔ so it is very good sɛ ɛyɛ wo sponsor ɛna wɔbɛfa wɔ airport a ɔno nso ɛbɛhu nneɛma bi kakra ɛwɔ so sometimes it may be the case sɛ ɔmo ɛmbɛfa wɔ airport but ebi a ɔmo bɛtumi afrɛ ɔmo ɛwɔ phone no so ɔmo bɛbisa wo nti saa nipa no wei ne number no ɛyɛ dɛn na woeyi number no nso ama ɔmo sɛnea ɔmo nso ebetumi akɔfrɛ saa nipa no ebisa ne nsɛm nti sɛ wo so woyɛ sponsor in regards to obi a ɔreba kurom ha deɛ a mpapatwa bebree ɛyɛ sɛ wotumi hu deɛ yɛtwerɛ wɔ application no so sɛnea ɔmo bisa wo a w'ano ɛnkɔpaapaa so especially with spousal applications. Say ebi yebisa wo say okay wo yere no ɔba no waka sɛ ɔbɛhyia wo ɛwɔ airport but ebi a wonya mbɛduru airport deɛ nti a wo say meyɛ adwuma m'adwuma no mɛpɔn ebi a 6 o'clock nti ɔmo kɔbisa wo yere ba woka sɛ wo kunu ɛba abɛfa wo nti time na woka sɛ ɔbɛfa wo no sɛ wonim sɛ ɔyɛ adwuma how many hours a day anaasɛ dɛ bɛn shift na wo kunu ɛyɛ a wogye di sɛ ɔbɛfa wo adɛn nti ɔka kyerɛ wo sɛ ɔbɛfa wo ana na wo so wokɔka sɛ oh me kunu ɔyɛ adwuma anwummerɛ ɔnyɛ adwuma during the daytime sisi a wo ne wo kunu akasa wo kunu nso aka sɛ time wei ɛna ɔbɛpɔn adwuma nti ɔntumi mba airport wo so woka sɛ me kunu no ɔyɛ night shift pɛ ɔnyɛ day shift nti Lawyer, me pacho, mame ma break. Akwa bi afra. okay Say ya mana nkasa bi anu akudum radio no kra. Bi anu akudum radio. Hello, me pacho, me mamachi ama wakwaba. Na me pacho apomoko. Ye da yo wasi. We dey wa ma ya bu telephone line by fire by force. Lawyer 8 you. Yo, inshallah, Eunice. vigil so Okay. Me still the work,
to see as far information I would have previous application. And now make us in the family and the next one and the intimate family. Or the mobile money application, and if I mean, or throw the name, my papa date of birth, totally wrong. Why are the same or the transfer information on the cash application is try this is data. Now you see the feeling and not based on that. But you see, or very different application. But also or 40 period application from the who say if I know you effect to throw date of birth wrong. You see, question is date of birth not wrong, so wrong, beyond wrong, literally. You know, across 1900, you be a whole don't no possible for any part of the money and other. The question is on from the quarry and not on square affidavit. Now, partner and money days of sorry, or more Ghana time in Kawana, and not on show and fact, not for being a delay, but on the channel in the way of the China if I'm Troy. In fact, of course, of veterans are wrong days of birth and another family. Okay, so in regards to Bibisano, say Obi control 1900, usually the Home Office sees it as a way of saying you do not know the date of birth. And say unim date of birth almost say they advise you to put it in the 1900s so that they know say you do not know the date of birth at all. And to say uhu 1900 say nipa kono enim date of birth into na other sad dates no asheho. But if you know the date of birth, now unim say me mama ebi ayewo no sad date way, me papa ebi ayewo no sad date way. Ube to me atro say I afe ena me hu say date of birth in say you sometimes have to be smart about it because so previously we can say unim dia and then you should provide evidence to say into either you have an obituary that shows the date of birth and I say oh bibi a chair say date of birth in say and yet bibi a meaning into correct date of birth in sad date way na wode no aka documents no ho sɛ yɛn wɔn say okay wo maame anaasɛ wo papa no ɔmo saa date way so there's no argument in terms of changing it of course wobɛtumi asesa no sɛ wonya correct date of birth na wopɛ sɛ woyɛ new application na wosesa no deɛ a ɛndeɛ wobɛtumi ayɛ no saa sɛ wopɛ sɛ wosɔ affidavit so to say sɛ wo maame date of birth ɛyɛ sei so a wobɛtumi ayɛ no saa nti in regards to the 1900 ne deɛ it is just for the case worker working on the case to know say unnim nti na ɔmo de hyɛ so saa. Okay, nothing. Well, mommy no dear or mommy or Ghana card. Okay. Upon the market, upon the everyone be Jennifer. Now, that question. Now we can soon say one more about students. Long residence. Not in the if it's a people as a student, not or 10 years continuous as a student, or what's major national IG long residence. Yeah. Nti sɛ ebi a woba no na woyɛ akwadaa afei watena mu saa wabɛyɛ obi a woyɛ adwuma wɔ kurom ha ɛno no saa no sɛ wobɛtumi akyerɛ saa 10 years lawful residence as a student so a wobɛtumi agye wɔ afebɔ anaasɛ wobɛtumi agye indefinite leave to remain. Menomeka obi a wayɛ first degree now wakɔ second degree now wayɛ master and PhD Okay, of course. Nti ɛno no saa no as long as you can show that there were no gaps in between no then you should be fine to make an application for indefinite based on 10 years lawful residence. Nti usually I know says student visa does not necessarily lead to settlement but so over to me actually start 10 years lawful residence as a student there then you can apply for indefinite leave to remain. Okay, exactly. Yo, and that's in the Mo yenso yeda wase ene wabui telephone line no atum edi ama ye ntem so kra enti mame fa no ma no ensam tuga ebia na sane lawyer kese ya no na sa kiki ubi no so pese odi ne de ebeba
na lawyer ahwɛ mu ama no lawyer ahu nsɛm a yɛkeka yi a na kyerɛ sɛ akiki brada no ɔsɛ wedeɛ ma bisa lawyer enti wo nso bra na fa nsɛm a lawyer aka no ebi apem wɔ a ntɛntɛm fa bra ɛyɛ 0208 1334646 0208 133 1134 anaasɛ 0777 1950989 ɛha ɛyɛ Rainbow Radio International yɛde Ghana akɔ aburukyiri yɛde aburukyiri nso aba Ghana saa ɛne yɛyɛ no lawyer na ɔrekyerɛkyerɛ yɛn ɛfa nneɛma a ɛwɔ sɛ yɛyɛ ahwɛ yiyi wɔ mu sɛnea ɛbɛyɛ a ɛntumi nkɔfa ɔhaw na atɔrɔ nkyɛm mmerɛ yɛn so ɛnɛ lawyer anyi bɛba anaa Pacho Devi and then they're off into I think so next week now be joining in. Magic. Yes. You be a telephone line nothing. And you go back to us one way. Pacho you. Why? Pacho you, me that's really great. Now make us say in regards to ABA information sponsor no so ebe here no. So so because we are sponsor now we can say ABA say ni say no me de shada mfa mo fa ho pa because some be frɛ wo phone no so now ko ka be different from their application also for example na hand me pacho so udiam me pacho me ma achi emo akwa aba minua me pacho me ma achi emo akwa aba software pacho me jo so mo ohene wadaroma lawyer 8 you lawyer pacho you person me disane say 10 years to so that's a we start with 10 years year that's a for your indefinite now it will take how long as sana with my British passport and I feel so indefinitely to remain a documents now will be here at the Okay, so my last question first. In terms of indefinite leave to remain application, na as a parent to akwala or ye British and answer akwala what's na a chrome have for more than 7 years. And no sano na almost say ampa o relationship with akwala no so ewo ho into school letter and answer GP letter no ever say sa nimpa we or yeah parent to akwala we sometimes about parents evening and I say times be wa yeah to me friend no as an emergency contact person as obia to me abefa akola no and I say bibisa and then you should be able to show say in regards to wo either if it is a financial requirement and as a maintenance requirements na say we need to know you should be able to show say yes we adwuma nti wobetumi ahwɛ wo ho ahwɛ wo ba sɛ ɛyɛ nyɛma te sɛ wo English na wotumi akyerɛ previously say okay metumi ayɛ English no before na yes with the indefinite leave to remain application ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ wo English no wotumi ayɛ at a level B1 nti ɔmo bɛhwɛ ɛno nso saa. And then they will also want to look at whether you've been able to do the life in the UK. Into life in the UK, no, it's not just for naturalization applications. It is also for indefinite leave to remain applications under your family life routes. Into definitely no, almost share with life in the UK test that will pass it. And then you should be able to show say will circumstances no the same as previously I would will parents leave to remain leave now with them out on to they look at all these things and then they are able to decide say yes over hanom you say or 10 years now so wait to me actually and say oh that's so a parents to that child wait to me actually and say why are we English language test B1 wait to me actually and say wait to me and so I will life in the UK exam what pass it in say no sano ye de afibon on so ebema. In regards to the second question no so we indefinitely leave to remain na unya based on the fact say we are parents of a British child they are expecting say over to me actually say since unya you know what's not a chrome have for 12 months
which is about a year. Nti eno no sa no na omo ehwe say ampa etumi akyerɛ sɛ since wonya wo indefinite no wabenya 1 year aka ho. Nti wobɛtumi ayɛ wo naturalization application no after that time no. Your lawyer and patcho with that issues no. Prophet patcho with that. Ohene ye jiwawa tu enti lawyer say waye krado nea ohia bia oba ode be ma wate yɛda mo nyinaa ase pa anɔpa yi saa na adwumadie no yɛkɔ no wo nso wobɛtumi aba line no so woba na wode wosisɛm abrɛ lawyer na lawyer ahwɛ mama wo ɛyɛ 0208 1334646 ɛmbra lawyer no da dwa mu a ɔda nneɛma adi wonya kwan wura mu a odiifoɔ bɛpikiw kama na mama wo atɔn wɔ nneɛma adi ama lawyer na nea ɛwɔ sɛ yɛsrɛ adabreka ne yɛsrɛ nea ɛwɔ sɛ yɛ increase price no ne yɛ increase no ɛne nti hyɛ no nso ma me sɛ aha ɛyɛ Rainbow Radio International wobɛyɛ Facebook no so a like share and comment mepa akyɛw mema wakye ɛma wo akwaba ɛba dwumadie so mepa akyɛw mema wakye o Ohene wadaroma lawyer 8 you yo prophet me that say so I'm find me call lawyer lawyer Eunice paper cho anka better lawyer Eunice say I visitor lawyer say me find cho say long to remain long to long a year can ben I was say who apply Okay, indefinitely. Indefinite leave to remain. Long resident. Mepacho oka indefinite leave to remain. Long resident, Anna. The long resident, if you want to stay for 20 years, no better will apply as Oh, 20 years. Okay. I don't know, sa normal friend private life route. I don't know, sa no na wo say what's na a chrome ha in so 20 years. So 20 years no so. So 20 years now so now ko ya refusal. So 20 years no so pepepe now it's me e dia tum say what's na a chrome ha 20 years into year application no actually almost say because we to me actually say what's na a chrome ha 20 years free a chrome ha for a period of 6 months within every year. No sa no na so to make sure almost say documentation for every 6 months to show say what na chrome have for that 20-year period na almost to me ahwe a day no amount. Me pacho what lawyer nka maximum straight 20 years. And you know, say, maybe I'm fine September and a best one. And the September, no time for an answer after September, maybe accord. Let's say, me a lawyer church mu nyina no ABC say esombro so a we okay. But enso how the kwa who problem. What you say? Yeah. And I say, wona wabo ho abro. Say aso January. Now so me mfa nko January me pese me twen December na me de akwa. Ye kire wa waso be yeshi. Eno no eye wo problem. Yeah. But say January na beso na December 2022 wo de kwa wunyaaye. Yeah. Enti eno no waso be yeshi. Wo be say sika. What you say? Me da ase. Ya me shira. Me bacho oba me do weko. Oba me do weko la ya. Wadaro ma nyame shira. What was that? Adumai. Say you no office. Lawyer Eunice nyame shira why? Ma me be friend was say number man say the situation in there for comma profits. By kama. And it means sa omo ba me de omo bebre.
that's it. Nyame nhyira papa. Bye. And ubia on office. Sani ubia to nyum say ubia on master. Ubia. Me ba cho me ma wachi emo akwaba. Ohene yeju so. Anopai lawyer 8 you. Emo It's our lawyer. And so you see, we decide, and yeah, we know during this meeting. And all my brain, I'll be here. I'm in the who are you into 5 years? Oh, dear, in this meeting, and all my brain, two business. Oh, okay. Nti sɛ yɛ EU ni a mbra no ɛrehwɛ sɛ saa nipa no wobɛtumi akyerɛ mu sɛ wo ne nipa no atena UK kurom ha for a continuous period of 5 years ana. Nti usually no sɛ ɔmo NI no record no does not show sɛ watena for that 5-year period a na ɔmo bisa wo sɛ proof of address bɛn ɛna ɛwɔ a wobɛtumi de akyerɛ yɛn sɛ watena ha for that continuous period of 5 years. Because most of the time no NI no bɛkyerɛ ɔmo sɛ nipa wei watena ayɛ adwuma for less than 5 years and answer for more than 5 years. So NI no ɛntumi ɛnkyerɛ sɛ wayɛ adwuma for more than 5 years there and there will proof of address ɛne bi to say will NHS, will council tax, will utility bills, anything a ɛtumi kyerɛ sɛ wo ne wo kunu anaasɛ wo yere no a waware no more atena UK kurom ha for that 5-year period no ɔmo bɛbisa sɛnea at least ɔmo bɛtumi ehu sɛ ampa watena kurom ha for a 5 years continuous period. But I know the only English test, life in UK. There be only English test and as a life in UK bia. So life person. But okoye will naturalization now definitely will be English test ne life in the UK. I said, no, we have a still workers and also our mobile. And now we know be by. You know, the behind on the bed, we need to be a bar of flower. Then the 2.5 years are so very weak. Inti bibi sano say onim baby amame no rade. Science way there. I always feel say when maybe our year what ya oh are say na ye me patron come we ndi no ha bra office me patron en come we ndi no ha bra office when maybe our year what ya we den wa ware awade no any say come we ndi no ha aha e ha ye kwan ho bra office why oba officer you betimi ato ye buase ne abuebie ne mam ne akyerɛkyerɛ ne mam ade na ye de ya advice a ye beka no ha ne sɛ ene wo manu wudi ana so bɛyɛ hye nti so hwɛ bɛpa so obi switch na ne ma ye kama yeah oba officer ye de ne ma begu fo why Okay. Lawyer me di mi nua no ho ya o ɛkyerɛ sɛ wo bɛba bɛ spend kakra for consultation no wo bɛtwe amaneɛ ma nyina agye agu na afɛ wasesa ano so amma na odi acidity so wɔno a wɔntimi nsoa wɔn nso a wɔntimi nsua nsibɔ mepa hotel toni amfa ho sɛ wo bɛtu kwai afiri ha akɔ Africa akɔ sua nyansa ba akɔpɛ na odi abɛyɛ millionaire in one day enso yɛ deɛ dabi say na me call office makutua consultation adeɛ no kra no me nye ready say me kwakoye information is very important enti ensem bi wo ba ye ntimi nka no ha nkyere wo enti ne ebeka ni say bra office oba officer consultation ahia first na nka wo kwa e wo so de me ko na ade me afa McDonald's and me kwa ma ko kasa no they say kra de me nje McDonald's okay Actually, I'm not going to hello. Me ba cho me ma watching. I'm not going to hello no profu papa. Yeah.
my wife, you, and so me, British. As I say, Make us say, well, wife, yeah, EU, also, yeah, European. Okay, I know, me, British. You know, especially a papaya, Baba, and you don't say that, in advice, you know, because I learned that we are British citizens, you know, implications to the demands of the doors. And the dynamic is up there, and Yeah. I mean, that one of the best advantages about EU routes is say, say, oh, your application, omonje osika biya. I think say that is the one thing that helps most people because omuhune say and the meant your application fee biya. But so share yeah British immigration rules yeah, of course all your application definitely we wait to a BB in regards to that application. No? Into that is one of the most common examples and NASA advantages are EFA EU applications. No, when it comes to the requirements, no, both EU and both British immigration rules no are different. So, we share EU rules no so akola no whether we di 18 apa ho no it doesn't matter you can still make an application for sa akola no whereas under the British immigration rules no there sa akola no e di 18 and as wapa 18 ho a you cannot make an application for sa akola no say wohwɛ EU route no so a ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ you have a relationship with sa akola no nti ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ ɛyɛ wo ba mpa nti either sɛ wobɛnya birth certificate na yɛde ma no time na yɛwo no anaasɛ wobɛyɛ DNA to show sɛ relationship no nie. And then you should be able to show say in regards to EU route no say akwala no less than 21 you don't really show much of dependency but over to me actually say ebia wakosra no a couple of times and asked what ugusu kosra no share no school community bibia but it is more necessary when it comes to akwala with the 21 or over so akwala no with the 21 on over there it is a necessity to show say or depend on who into school letters to show say omu nim wo as akwala ne papa una utua ne fees una uye say una uye say so call hospital crampa omu nim say una utua ne hospital bills ama no ebia we shipping at the command into shipping receipts no ever money transfer receipts no so ewo ho ɛkyerɛ saa nneɛma wei nyinaa sɛ akwadaa no etua phone bills a receipt no ɛkyerɛ sɛ sika no a wɔde kɔma no no ɔde tua phone bills ɔde tua sei ɔde hwɛ sei nti under the EU route no there is that flexibility. But sɛ wohwɛ yɛ immigration rules there and the akwadaa a wɔdi under the age of 18 no sɛ wotumi kyerɛ sɛ either sɛ wowɔ sole responsibility nti wo a woyɛ papa no akwalaa ne maame no ɔnni akwalaa no brabɔ no mu nti ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ wo ɛna wahwɛ na up to this point sɛ ɛyɛ wo maame na ɛrehwɛ akwalaa no a ɛndeɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ wo maame ɛna ɛrehwɛ no wo maame sisi a beebi a waduri wakɔyɛ mmerɛmmerɛmmerɛ nti ɔntumi ɛnhwɛ akwalaa no biom ayɛ important sɛ wɔn ankasa no wode akwalaa no ɛbɛka wo nsa ɛwɔ UK kurom ha anaasɛ wokyerɛ sɛ maame no efirim ebia na maame no ɛna ɛrehwɛ akwadaa no but sisi adeɛ maame no efirim death certificate ni nie because maame no efirim ne nti ɛsɛ wode akwadaa no ɛbɛka wo nsa ɛwɔ kurom ha nti ɛno nso ɛyɛ the second option under the immigration rules anaasɛ wokyerɛ sɛ wo ne akwadaa ne maame no mo wɔ kurom ha UK kurom ha nti mo wɔ asetena wɔ kurom ha ɛna mopɛ sɛ akwadaa no join mo ɛwɔ kurom ha nti under the immigration rules you have those three options. Sorry, no, I'm not cutting back. You can be trying to say, is it good to say, Mama, now, you know, I application and I say,
yeah, both in the yeah, and had it. Because all the you lost, no, your president of Catrato, British one, no. Yeah, yeah. Into I will say, considering the fact that what EU need there, why don't you go for the EU route? Radio. Because it's I more think me flexible radio than me phone me flow. British route. So into I think said the best option will be to do it under the EU route. Okay. Yeah. It's What my you say? minimum. Even though we are Yeah. still married, we live Yes. together, we have the Yes. same residence. My minimum application, you know. Yes, sir. Yes. As the main sponsor. Yes. I. The main you okay sponsor. Yes. Yeah. Okay. Okay. Yeah. All right. Wait a minute. You in that in the hall. She say there wasuma do information no ni nyina be gu nza no. Eda wasi. Na me nshira mama me nye application no na nneema nko kama. Why? Uduru ba bi na ayedin a wodi wani be kire 4th floor Anna House. 4th floor Anna House. 214 to 218. Tottenham High Road. Eho ena ubi huye life and color. Oba wa application isem nyina yebehwe ama. Sebi mpo se wa yedru baabi na akire wadwene na unhunu kwanya obefa so abeto aso a oba yede be ma half price. Se wadru baabi ne ye to aso. Nti yebehwe ne yaboa wo ne ya make sure say bibia akoyiye edit amount. Enti Shannon so naka ehunu say BWF Solicitors yewo 7 sisters eho ena ubihu ye telephone number 0208 493 7340 0208 493-7340. And answer over Fred lawyer Eunice. Ewo 075-3581-3910. Lawyer Eunice number no 075-3581-3910. And answer over Fred Uncle Ben. Ewo 077-2127 61884 077 127 61884. Say o drive and a airbar. Your car park home so be a no any test school. Your car park home and no any test school. Me pacho your postcode landing N15 4NP. Landing N15 4NP. Anapai ye pia so edwabisi na bia yadumi. Mami to American lawyer ho o time na 4 minutes past 10. Na me ma lawyer enche na num nsem a ewo eto na afi yenhwe na yemfa dwumadi no emra wiye enne odifo me ya sorry. Ti o se me ko bo abo am. Lawyer Factory order. Yami shira. It's mommy and say maka sometimes they are able to me amo I cancel your leave no say oh by a free airport these are some of the things that are able to me age now so in terms of abia misinformation and I say deception and I say yama what rough application also are different from their work no ɛno nso ɛbɛtumi ama ɔmo aka sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo cancel leave a ɔmo bɛtumi cancel leave sometimes crampo no ɔmo bɛtumi akɔ as far back as looking at documentation na wode ka wɔ application no nso ebia sɛ woka sɛ documentation say ni say ɛna wode ka ho na ebia ɔmo kɔ hu bank statement a ɛyɛ completely different to bank statements a wo submit say application this one then they can also use that to say and the information now the more that time no now you're completely wrong
Nti sɛ sua nneɛma nso aba apatwɔ bebree, nneɛma te sɛ bank statement ɛne information a wɔamfa nka application no ho no, mɛmfa nka ho sɛnea ɛnkɔyɛ asɛm biara. In order to make sure say you are avoiding these situations, no, it's always best to make sure say ubenya information na nipa na ɔyɛ wɔ application no ɛyɛ na wetumi esua. Sɛ ɛba ne sɛ documentation no nso bi ɛwɔ hɔ, ebi a bank statements a nipa no submit yɛ anaasɛ birth certificate a nipa korɔ no submit yɛ no, wowɔ copy a wobɛtumi afa saa copy no, but making sure say unkɔfa nneɛma bi a ɛyɛ completely different to documentation na nipa korɔ no submit with wo application na woyɛɛyɛ no, because ɛyɛ saa deɛ a ɔmo bɛhwehwɛ nneɛma mu paa aka sɛ unfortunately no, wo documentation a ɛhyɛ wo bag no mu no ɛnyɛ similar to documentation a wo submit yɛ no, nti ɔmo ngye ndi sɛ wo ma ɔmo correct anaasɛ the right information anaasɛ documentation. Sɛ wowɔ saa situation no mu, ebia ɔmo acancel wo leave anaasɛ ebia ɔmo agye wo passport, ɔmo aka kyerɛ wo sɛ ɔmo san ɛrebisa wo for another interview a, making sure sɛ wobɛnya lawyer a ɔbɛtumi edi w'anim kan etumi agyegye wo. When it comes to nkurɔfoɔ what temporary leave no so a, usually after a period of 28 days no, you can apply to the court itself for bail. Bail ne kyerɛ sɛ at least ɔmo ama wo time a wobɛtumi atena kurom ha. Usually before the 28 days no, they will say you can apply to home office anaasɛ baabi a ɔmo ɛkora wo no to have your bail. Nti ɛno no saa no, na at least mbranifoɔ no ɛyɛ sɛ because of ebia application na woyɛɛyɛ no, ebia wo yere anaasɛ wo kunu nso ɛwɔ kurom ha, nti ebia ɛno no saa no, ɔmo ma wo saa bill no sɛnea wobɛtumi atena wo kunu anaasɛ wo yere nkyɛn a ɔmo wɔ kurom ha. It could be say obviously ebia na wahyia obi dedaada ɛwɔ kurom ha, ebia nso na wowɔ background po ɛwɔ kurom ha, because I've seen situations where nkurɔfoɔ de student visa baayɛ but na ɔmo aware koraa mpo deda ansa na ɔmo ba kurom ha, nti it could be sɛ wowɔ background po ɛwɔ kurom ha a wobɛtumi aka sɛ because of akwadaa no nti wopɛ sɛ ɔmo ma wo saa bill no sɛnea wobɛtumi akɔ so ada so atena kurom ha. Nti biribi saa no, obviously sɛ wowɔ saa situation no mu a, na maka sɛ patwɔ hwehwɛ mbranifoɔ na ɔmo ntumi mboa wo. Unfortunately no, it will add to the cost that we spending sika on already, but at least you'll be able to get a well polished advisor at least wobɛtumi ɛde atena UK kurom ha. Nti Prophet, in regards to your topic, no for ending, no, the whole point is to make sure that people are looking to get as much information. Send your almost be through airports now. Enkoye bibi fufro and answer enkoye asem fufro ewa airport because they have the information at hand. Into no sano now all prevents it rather than curing the situation. Into no sano so not at least sika no so onim sɛ wabregu no ankɔyɛ waste na wambɛsɛ sika foforɔ so ɛrehwehwɛ way out of the situation that you've put yourself into. Nti sɛ yɛbɛtie a na yɛtumi ahwehwɛ information na yɛde kɔɔyɛ no, documentation so a yɛde kɔɔyɛ no na yɛtumi ehu so. Patwɔ mɛnkɔsua nneɛma ɛnkɔgu suitcase mu a wonim sɛ wobɛtumi explain it. Wonim sɛ na nka application no ho a patwɔ mɛnsua ɛmfa back room ha na nkɔyɛ asɛm foforɔ. Nti major yɛ topic no ɛwɔ ha na yɛtumi end the program no. Yo, lawyer anɔpa yi deɛ wasa bie nsɛm mu because they say mate sɛ wobɛduru airport a yɛgyina ebinom koraa yɛgye ɔmo phone na ɔmo akɔ wurawura mu ne ahwehwɛ nneɛma ɛwɔ so no nsɛmsɛm. Nti mesrɛ wo sɛnea lawyer aka no hwɛ na hyɛ no nso
lawyer me pese wa obesa ti o telephone number no ne mo address no e di ama me na atie fafa na afi ye ja wo kwan na wo me da ase Miss me that's it for Embrea Ode Amaye. Prophet Devia, I like the fact say yeah program na utsumi e church nkrofo emus because at least yeah church inyama nkrofo e se mo ti ase senya on betumi nso e de abom bra e wo UK chrome ha. Inti say wogye sɛ ebia wo issue na wo fam no ɛnhyɛ da nyɛ issue a yɛreka ho asɛm of course ebia nyɛ biribi a wopɛ sɛ wobisa ɛwɔ phone line wei so ɛndeɛ wobɛtumi afrɛ yɛn na yɛtumi ne wo di nkitaho ɛno na yɛfrɛ no consultation sɛ wankasa wontumi mba kora mpo no a yɛbɛtumi ayɛ no over the phone sɛnea at least wobɛtumi akyerɛkyerɛ wo nsɛm mu yie sɛnea yɛso yɛbɛtumi ama wo the right way forward. Sometimes nneɛma no bi wɔ hɔ a you definitely have to come and see a lawyer sɛnea at least sɛ woakɔsɛe asɛm no koraa mpo no a yɛbɛtumi ayɛ biribi afa asɛm no ho. Mehyɛ obi ndra na nipa korɔ no waba me nkyɛn 2 years ago ɔkɔ obi foforɔ hɔ adeɛ no sɛeɛ no ɛna ndra ɔsan ɛbaa me hɔnom back nti mebisa me ho sɛ nti deɛ meka kyerɛ wo no wentie wosan kɔfa bibi foforɔ ɛna nadamfo na ɔne ne baayɛ sɛ sɛ wokɔfa cheap side deɛ a ɛndeɛ saa nsɛm wei ɛna ɛbɛto but naka at least wotena mu na woyɛɛ deɛ ɔkaeɛ no a na nka wonsan ɛmba hanom back nti mempamotwɔ bebree sɛ nneɛma no bi wɔ hɔ na monhyɛ daa ɛnte ase anaasɛ monhu nsɛnya mobɛtumi ayɛ afa ho a ɛnde patwɔ kɔbrenifo a ɔbɛtumi aboa wo yie sɛnya ɔbɛtumi akyerɛkyerɛ mu yie anaasɛ application anaasɛ appeal anaasɛ administrative review ɛna ɛsɛ woyɛ a na wɔtumi ayɛ ama wo sɛnya at least wasom ɛbɛdwe wo kakra na wonhwɛ wɔ akyi ɛnka sɛ medi nkɔsiasɛm anaasɛ na nka sɛ meyɛ ne sei na meyɛ ne sei nti ɛno no saa no ɛnyɛ immigration mbra ho nsɛm kwa na yɛde ho adwuma sɛ yɛ family issues ebia wo ba anaasɛ wo partner anaasɛ biribi saa esi na wopɛ sɛ wo ne yɛn nso kasa a yɛbɛtumi ne wo di nkitaho na yɛka for the past previous weeks say your penny listed Bernard lawyer Bernard Wilson so wills ho adwuma nse no saa no so say will and I say afei de o dwen ho say o de will ebeto ho because of the fact say unim dia ebesi debi nti ebia wonya japade kakra o bibi kakra o pese o de to ho emma umba no anaasɛ wo family members a ɛnde yɛbɛtumi aboa ama wayɛ saa well no nso wopɛ sɛ wofrɛ yɛn mpatwɔ bebree yɛbie from Monday to Friday from 9:30 a.m. to 6 p.m. nti yɛ offices no yɛbie from 9:30 a.m. to 6 p.m. wobɛtumi afrɛ yɛ office line 0208 493 7340 0208 493 7340 sɛ wopɛ sɛ wofrɛ yɛn out of office hours nso so a me number no yɛ 075 35 81 3910 into 075 35 81 3910. Prophet Nyame enhyira wo bebree. emo nana obahima yɛda wase ɛnɛ wodi nsɛm no nyinaa abigu me ma tie kwa hu sɛ aha ɛyɛ Rainbow Radio International 92.4 wobɛnya yɛ wɔ kaa mu ofie mu wo ba furu ɛkyerɛ sɛ wa fixi biribi adeɛ ne woda mu tu ɛno nti hyɛ no nso na kaa hu sɛ ya woda bia yɛne BWF Solicitors yɛbɛtena ha edi nkɔmmɔ yɛn nkɔmmɔ no yɛ disua ɛfa mmara ɛne kwan a bɛfa so a onneɛma ɛbɛkɔ yie ama wo kurom ha nyame yɛ adom a dasɛnnɛ wobɛsan ate yɛn ka ɛnɛ ɛyɛ me Prophet Stanley Osebere ɔsɛe ɛne lawyer Eunice
from BWF Solicitors. And the addition and treachery at the Abel. Yaminka, say also what can am I ye edit Gmadi about a year. And then lawyer Eunice can say, Obeba may have pay it once sombra. Once sombra. And now, so I don't know, a basso, it once sombra. Ya crowd. Bye bye. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF. Okay, KB. Say, please, can I apply for indefinite leave after using my British child for 5 years residence? I have switched for I have switched to the 5 year route nearly 2 years ago. To cut costs, is it possible to apply for straight indefinite during my next application, which will be exactly 5 years? Okay, into KB. Usually, no. So, about 2.5 on the 10 year route, it does not count towards the 2.5 on the 5 year route. So, there's two different routes. Say, oh, ka say, omo 2.5 on the 10 year route is because when to me meet omo requirements ni nanti na omo de wo to 10 year route no so. Say afe ena wetumi enya 2.5 on the 5 year route so it means say you were able to meet all of their requirements, and that is why they put you on the 5 year route. Until you will have to do a third 2.5 to complete the 5 year route. The first 2.5 does not count towards the 5 year route until you have to complete a third 2.5 on the 5 year route before making an application for indefinite leave to remain. Into uwie with third 2.5 there, na with me ayɛ wo application for indefinite leave to remain. I know say cost ne time no ka ho, but unfortunately you cannot do anything about the time until you have to be able to do the third one and sana with me ayɛ indefinite leave to remain application. Covenant Grace, please, what is the difference between power of attorney and lasting power of attorney? Usually, lasting power of attorney is done by nkɔfoɔ a ebia ɔmo ɛhwɛ sɛ because of their illness and as a disability, no, they will not be able to do things in their own authority. So they give a lasting power of attorney to somebody else to be able to make decisions or to be able to have the authority to make decisions on their behalf. So usually people with disabilities or long-term illnesses will make a lasting power of attorney so that other people can make decisions on their behalf or sign documents on their behalf. Bob Asare, I brought my daughter from Ghana at age 4 and she's now 13 on indefinite leave to remain. I want to apply for British passport straight away for her. Is that possible, or I have to apply for confirmation? Nti Bob Asare woba no ɛyɛ sɛ ɔyɛ registration as a British citizen. Ontumi ɛnkɔyɛ British passport no straight away. Unless you are saying say ɔmaame anaasɛ wo ɔpapa no wonya wo indefinite no ansa na yɛbɛwo no. Sɛ woanya wo indefinite no ansa na I mean wo British citizenship ansa na mo wo akwadaa no di a, and then she has to register. Nti sɛ if you as a parent were British before a wo akwadaa no di a, and then she will be automatically British. But sɛ akwadaa no ɔde indefinite ne wura mu no, I'm thinking say ebia she was born after you received your British citizenship. I'm not sure, but I believe say if you were British before you gave birth to her, you would have done the passport for her straight away. Nti ɛno no saa no, sɛ wobɛyɛ British ansana wowo no deɛ a wobɛtumi ayɛ passport no ama no. But sɛ wobɛyɛ British after wowo no deɛ a, then she will have to register obetua registration fee, which is the £1,012. Na wetumi ayɛ saa
registration no omo the certificate ne brand no pay obetumi aye sa British passport no so yeah. Evelyn Donko, good morning, prophet and lawyer. Please, can I still use my English test certificate to make a naturalization application? Into say, English test now, yeah, you know, say na a level B1, and your application that you used it for was successful, dear, then you can use it for your naturalization application. But say, our English test now, yeah, you know, when you sue for any application, oh yeah, editor hokeke dear. Unfortunately, after 2 years, it expires. Into say, after 2 years, dear, untumi and you sue for naturalization application. Into so where you sue that for an application which was successful, dear, then you can use it for the naturalization, but it has to be a level B1. Please, lawyer, I'm due to have my indefinite leave on the 10-year parent route. Please, which form should I use? Thanks. And so usually it's a whole year application for indefinite leave to remain. Usually I know say set M is for for almost married couples. Say your parents roots no they are over to me on a set O. And see either you do it on the set M because maybe you did it under the partner route, but if you're on the parents route, you can use set O. But I also hear that you can use set M as a parent as well. So if you type in set M and you read the options of those who are able to use it, I'm sure it will give you the best option as a parent. So you can type in set M and then look at the options it gives you. Yeah. Kelvin asks someone, good morning, lawyer. If an immigration officer asks someone at the airport to give his or her phone to probe, can the person refuse to give his phone? Thank you. Okay, it's not prophet can say there have been instances where obviously so almost question why almost to me will phone. No? Yes, you can refuse to give them your phone because it is your property, but they'll raise it would raise suspicions about what is on your phone. You can tell them that it is your property and you are refusing to give it to them, but it will also raise suspicion, and then it will also make them keep you there longer. And see, if you then ask for legal assistance and you want to phone somebody who can help you in a legal manner, then they will allow you to do so. But you can definitely refuse to give them your phone. Yeah, it's your right. Yeah, that's the last question. Okay, nti yɛda mo ase mama adwumadie ayɛ dɛ nti nyame nka mo nyinaa yɛ hope sɛ dasɛndɛn so yɛbɛtumi ajoin no. Have a good rest of the week. Bye bye. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner, with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214-218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340
or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner.